படிக்க போறது என்னன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் disasters. Natural disasters occur due to climatic changes. நாங்க நேத்து we have learned what is weather, what is climate, like that we have learned. And now today we have to study the natural disasters. அதாவது இயற்கை அனர்த்தங்கள். Okay, occur due to climatic changes. So அந்த climatic changes ஆல என்னென்ன இயற்கை அனர்த்தங்கள் உருவாகுது என்ற விஷயம் நாங்க பார்க்க போறோம். சரியா? Right. So the first disaster they have given to you is cyclones. Right? So cyclone னு சொன்னாலே என்ன பிள்ளைகள்? சூறாவளி. அதாவது சாதாரணமாக வீசுற காற்றை விட the speed of the wind will be higher, very much higher. So that is known as cyclone. And the reason for that cyclone is the presence of low pressure. அப்ப ஒரு ஏரியால லோ பிரஷர் நிலவுமா இருந்தா அங்கன வாரதுதான் பிள்ளைகள் சைக்ளோன். சரியா? ரைட். ஓகே. So Ashika, please read. Okay, teacher. Natural disasters occur due to climate change. Climatic changes. Climatic change. Cyclones. Wind is a very important factor in determining the weather. Also, wind is very important to us. Sometimes it causes disasters. It causes disaster. Cyclone is one such disaster. Read பண்ணுங்க. A cyclone occurs when the pressure in some area decreases compared to other areas of compared ன்னு வாசிக்கணும். compared to other areas of the atmosphere. A pressure depression is created in a place with a low pressure. Then the air around that place is blown at a very high speed towards the pressure depression. This causes a cyclone. Right. இப்ப நாங்க cyclone பத்தி படிக்க போறோம். Right? Wind is a very important factor in determining the weather. So yesterday I have taught you the elements of weather. So on the elements of weather we have studied the speed and the direction of the wind. So it is an important factor in determining the weather. And also, although the wind is very important to us, yeah, we need the wind, isn't it? Because yeah, for many reasons, and we get many uses from this wind. And sometimes it causes disaster. Cyclone is one such disaster. So I have told you that when the speed of the wind and when the strength of the wind rises up, we name it as cyclone. So this useful wind may cause disaster to us. Okay. So now we're going to see that how this cyclone occur. So think about an area where the temperature is very much high. So when the temperature is very much high in an area, the air particles, I mean the water vapor in that in that particular area will rise up, and there will be a space created. So at that space there will be no any water vapor or else no any particles in that space. So we name that space as low pressure area. Okay, so if the pressure is low in that area, the wind around that place, okay, the wind around that place will blow towards the particular place where the pressure is low. And so due to this low pressure and the blowing of wind from outside that low pressure area towards that particular point, the cyclone occurs. Right? என்னண்டா பிள்ளைகள், ஒரு இடத்துல வந்து டெம்பரேச்சர் சரியான கூடன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப சரியான வெப்பம் கூட வந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த ஏரியால இருக்கிற வளிமண்டலம் அட்மாஸ்பியர் இருக்குதானே, அந்த ஏரியால இருக்கிற வாட்டர் வேப்பர் எல்லாமே வந்து ஆவியாகி மேல போயிடும். போனா பிள்ளைகள் அதுல ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று உருவாகும், இடைவெளி ஒன்று உருவாகும். ஏன்? வாட்டர் வேப்பர் எல்லாம் மேல போயிட்டு அப்ப அந்த வளிமண்டலத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து ஒன்றுமே இருக்காது. ஒன்றுமே இல்லாம இருந்தோம்னா அதை நாங்க சொல்றது வந்து லோ ப்ரெஷர், அங்கே லோ ப்ரெஷர் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். ஏன்? அங்கே ப்ரெஷர் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை தரத்துக்கு அங்கே ஒன்றும் இல்லை, கேஸஸ் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் ஆவியாகி மேல போயிட்டு.
அப்ப அந்த லோ பிரஷர் வந்துட்டுன்னு சொன்னா அந்த ஏரியாவை சுத்தி மத்த இடங்கள் இருக்கே, மத்த இடங்கள்ல இருக்கிற வழி என்ன செய்யும், அந்த அந்த ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு லோ பிரஷர் ஏரியாவை நோக்கி, மத்த வழி எல்லாம் என்ன செய்யும், அது விண்ட் என்ன செய்யும், அந்த ஏரியாவை நோக்கி வீசும். காற்று அந்த ஏரியாவை நோக்கி வீசும். சரியா? ரைட். அது ரொம்ப ஹை ஸ்பீடாகத்தான் வீசும். ஏனென்று சொன்னா பிள்ளைகள், மத்த ஏரியால பிரஷர் கூடவாக இருக்கும். அதனாலதான் அது கம்பேர் பண்ணும்போது நாங்க இந்த ஏரியாவை லோ பிரஷர் என்று சொல்லுவோம். ஸோ ஹை பிரஷர் ஏரியால இருந்து லோ பிரஷர் ஏரியாவுக்கு தண்ணி இந்த காற்று வரும்போது பிள்ளைகள் அது ஒரு சுழல் காற்றாக வந்து சைக்ளோனாக உருவெடுக்கும். இந்த பிரஷரை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு டேங்க், உங்களோட வீடுகள்ல டேங்கும் டெப்பும் இருக்கும். டேங்க்ல இருந்து தான் தண்ணி வருகுது இல்லையா? இப்போ டேங்க்ல இருந்து தண்ணி வரும்போது பிள்ளைகள் ஹை பிரஷர்ல தான் வரும். உங்களோட டெப் வந்து லோ பிரஷர். அப்ப அதை நான் ஏன் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன்டா, ஹை பிரஷர்ல இருந்து லோ பிரஷரை நோக்கி தான் பிள்ளைகள் எந்த ஒரு மொலிக்யூல்ஸும் அசையும்ங்கிறதுக்கு தான் நான் அதை உங்களுக்கு சொல்றேன். சரியா? இப்ப டெப்ல இருந்து டேங்குக்கு போகுமா? இல்ல. ஏன்னா லோ பிரஷர்ல இருந்து ஹை பிரஷருக்கு ஒன்றும் மூவ் ஆகாது. விளங்கிச்சுதா? இப்படித்தான் பிள்ளைகள் சைக்ளோன் உருவாகுது. சோ அந்த சைக்ளோன் உருவாகும் போது என்ன செய்யும், அந்த காற்று வந்து அதாவது அந்த லோ பிரஷர் ஏரியாவுக்கு மற்றது சூழ இருக்கிற ஏரியால இருந்து, சுற்றி இருக்கிற ஏரியால இருந்து ஃபாஸ்டா காற்று வரும்போது என்ன செய்யும், சுழல் காற்றாக வரும். சரியா? இது சில வேளை பிள்ளைகள் கடல் மேற்பரப்புல இது நடக்கலாம், above the sea. அப்படி நடக்கும் போதுதான் என்ன செய்யும், தண்ணி, கடல் தண்ணியும் சேர்ந்து சுழற்று கொண்டு மேலே எழும். சரியா? நிலத்திலையும் நடக்கலாம். நிலத்துல மேல இருக்கிற என்ன சொல்றது, வாட்டர் வேப்பர் வந்து ஆவியாகி மேல போற சான்ஸும் இருக்கு. அதே நேரம் கடல்ல மேற்பரப்புலையும் இது நடக்கலாம். ஏன்னா கடல்ல மேற்பரப்புலையும் பிள்ளைகள் வாட்டர் வேப்பர் இருக்குதானே? சரி, இப்படித்தான் பிள்ளைகள் சைக்ளோன் உருவாகுது. விளங்கிட்டுதா? Yes, teacher. Of the cyclones that affect our country originate in the Bay of Bengal. Bay of Bengal. In the Bay of Bengal. In the Bay of Bengal. Rain with storms, huge sea waves. Thunderbolts occur due to cyclones. The destruction of lives and property caused by cyclones is very high. The meteorological department is alert about cyclones during 24 hours of the day. Hours of the day. As it is equipped with high technological instruments. It has the ability to warn about a cyclone before 48 hours. You can get details about cyclones on 0112686686 or from their websites. Good. So they're saying most of the cyclones that affect our country originate in the Bay of Bengal. Now, this low pressure can happen in the above part, the upper part of the sea level also. Okay, இது வந்து sea level மேலேயும் நடக்கலாம். But ஸ்ரீலங்கால சைக்ளோன் occur பண்ற அந்த ஏரியா பாத்தீங்கன்னா Bay of Bengal, அதாவது வங்காள விரிகுடா. வங்காள விரிகுடான்றது பாருங்க, this is ஸ்ரீலங்கா, right? வங்காள விரிகுடான்றது பிள்ளைகள் இந்த கடல் பரப்பு பாருங்க, ஸ்ரீலங்கால இந்த திசையில இருக்கிற கடல் பரப்பு தான். This is the Bay of Bengal. The sea area in this part of Sri Lanka is the Bay of Bengal. Can you all see what I am showing? Yes, teacher. Yes, teacher. Right. அப்ப இந்த சைக்ளோன் வந்து ஸ்ரீலங்கால சைக்ளோன் உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருக்கிற அந்த ஏரியா, the area for the occurrence of cyclone in Sri Lanka is this area, this Bay of Bengal. So that's the one they're saying. And rain with storms. So storm means the wind with high speed. Okay.
So rain with storms, huge sea waves, thunderbolts occur due to cyclone. So due to this cyclone, இந்த disaster உருவாயிடுச்சுன்னு சொன்னா ரெயின் ஸ்டார்ம் வந்து கடல் அலைகள் நல்ல ஹியூஜ்னு சொன்னா பெரிய கடல் அலைகள் உருவாகிறது, தண்டர்போல்ட் இடிமின்னல் உருவாகிறது. இதெல்லாமே சைக்ளோன் வந்துச்சுன்னு சொன்னா நடக்கும். புட்லம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு சூறாவளி அனுபவம் இருக்கா? இல்லையா? சூறாவளி அனுபவம் பார்த்தவங்களுக்கு இது தெரியும். சரியா? சூறாவளியாக இருந்த பிள்ளைகள் ஒரு மாதிரி காத்தெல்லாம் ஒரு மாதிரி சுழண்டுட்டு அடிக்கும், மரம் எல்லாம் சுத்தும். சரியா? Right. That is cyclone. Right, okay. And the destruction of lives and property caused by cyclone is very high. Okay. ஒருக்கா புத்தளத்துல பிள்ளைல ஒருக்கா சைக்ளோன் வந்துச்சுது. சரியா? மரம் எல்லாம் பிள்ளைல அப்படியே வேரோட தூக்கிட்டு போயிட்டு. சரியா? மாடு கவு எல்லாமே பிள்ளைகள் மேல அப்படியே மிதந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. But I didn't see that, but I saw the plants எல்லாமே வந்து அந்த வேரோட அப்படி தூக்கப்பட்டது டீச்சர் பார்த்தேன். ரைட்டா? சோ அந்த அளவு மோசமான ஒரு டிசாஸ்டர் தான் இந்த சைக்ளோன். ஓகே, ரைட். And they're saying the meteorological department is alert about cyclones. So you may have heard this one, that there's a department. So this department is being alert during 24 hours. அப்ப 24 மணித்தியாலமும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எங்க கொண்டு தான் இருக்க முடியல. என்னன்னு சொன்னா பாருங்க, ஒவ்வொரு நேர நியூஸ் காலையில, மதியம், ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் அட் நைட், அது இடையில பிரேக்கிங் நியூஸ் வேற போகும் இல்லையா நியூஸ்ல. சோ நியூஸ் கேக்குறதா எல்லாரும்? வெதர் கண்டிஷனை பத்தி சொல்லிக்கொண்டே இருப்பாங்க. இப்ப நேற்று இன்றைக்கெல்லாம் பிள்ளைகள் எங்கட வெதர் வந்து பெருசா நல்லம் இல்ல இல்லையா? கொஞ்சம் காத்து அப்படி இப்படித்தான் இருக்கு எங்கட வெதர். சோ பாருங்க, ஒவ்வொரு நியூஸ்லயுமே சொல்லுவாங்க. அப்ப எந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து 24 மணித்தியாலும் அலர்ட்டா இருக்கான். சரியா? ஏன் அதுக்கான ஹை டெக்னாலஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காம். இப்ப சைக்ளோன், அதாவது இப்ப காற்றினுடைய வேகம் எப்படி இருக்கு, இது சைக்ளோனா இல்லையான்னு சொல்லி மக்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு அவேர்னஸ் தரதுக்கு, to give awareness about the cyclone, this department is working for 24 hours. Okay, because it's trying to give the warn before 48 hours. அதாவது ஏது இப்படி இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற பிள்ளைகள் 48 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே எங்களுக்கு தகவல் தரதுக்காக தான் இது இயங்கி கொண்டிருக்கா. Okay, and for this we can get the details. They have given a number, and from the website of meteorological department we can get the details about the weather. Okay, right. So this news, that means the weather forecast is very much important for fishermen. Nowadays it is very important for fishermen and farmers, because those are the professions based on the weather, elements of weather. Yes or no? Yes. என்ன சொல்ற டீச்சர்? அதாவது மீன் பிடிக்க போறவங்களுக்கும் ஃபார்மர்ஸுக்கும் தான் பிள்ளைகள் இப்ப தற்காலத்துல வந்து வெதரை பத்தி கொஞ்சம் அவசியம். ஏன்னா மத்தவங்க இப்ப மழை பெஞ்சுதான் ரெயின் கோட்டை போடுவாங்க. ஸ்டார்ம் தான் வந்து மத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பாதிப்பு. இப்போ கோவிட்னபடியா யாரும் வெளியில போறதும் இல்ல. பட் ஃபிஷர்மேன் அண்ட் ஃபார்மர்ஸை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு இது கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுலயும் ஃபிஷர்மேன் வந்து ரொம்ப முக்கியமா இதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த காற்றினுடைய வேகம், திசையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். இல்லாட்டி கடலுக்குள்ள போனா என்ன செய்யறது? ஒன்றும் செய்யலாத பிள்ளைகள் கடலுக்குள்ள போனா பிறகு வந்துச்சுல. So they have to know these factors very very much, right? Okay, so this is cyclone. And shall we move to the next disaster? Okay, teacher. Okay, teacher. Right. The next disaster is flood. Flood. What do you mean by flood? Okay. Anyone, have you experienced this flood? Yes, teacher. Okay. So shall we read? So I'm going to appoint Hanza. Yes, teacher. Read. Rain is a major factor that determines the weather. As Sri Lanka is an agricultural country, rain is very important for us. But heavy rains may cause disasters. Due to heavy rains, streams, rivers, reservoirs are filled
with a huge amount of water in a very short time period, and they overflow. As a result of this overflow, a large area of land is temporarily covered with water. This is known as flood. Not All flood, flood. flood. Hmm. Although என்ன அடிச்சது? That's that. Right. Now, where I reading that, as Sri Lanka is an agricultural country, rain is very important for us, but heavy rains may cause disaster. Nisha. Due to heavy rains, yes. Although flood is a natural disaster, it can cause greater damage. Flood can occur due to human activities such as reclamation of lands, improper construction activities, and sand mining. Okay, so ஃப்ளட்னு சொன்னா வெள்ளப்பெருக்கு. இது வந்து மெயினா வர்றதுக்கான காரணம் பிள்ளைகள் ஒன்று ஹெவி ரெயின். Okay, non-stop when there's the heavy rain, we can face flood. So they're saying rain is a major factor that determines the weather. We have learned yesterday, right? As Sri Lanka is an agricultural country, rain is very important for us because for agriculture we need rain, right? So for that they're saying that rain is a very important factor for us. That means for Sri Lankans. But heavy rains may cause disasters. Heavy rains mean adamala. Okay, that is known as heavy rains may cause disasters like this. And due to heavy rains, streams, rivers, reservoirs, rivers, reservoirs means those are the water bodies. ஆறுகள், குளங்கள், குட்டைகள், நீர்த்தேக்கங்கள், okay, are filled with a huge amount of water in a very short time period and they overflow. So children, please mute your mic. They become, what's that? That means that water reservoirs will be full of water, and when they become fully occupied with water within a short period of time, there will be no any places to the water to flow out. So there will be the water will overflow from that particular water reservoirs. Okay, அப்படி என்னண்டா பிள்ளைகள் உதாரணமா ஒரு குளம் எடுத்துக்கோங்களேன். அட மழை பெய்யுது, மழைன்னா இனி இல்லைண்டு மழை. அவருக்கு அந்த குளத்தை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த குளத்தால ஒரு குளத்துல இவ்வளவு தான் தண்ணி வச்சிருக்கலும்னா அவ்வளவுதான் வச்சிருக்கலும் இல்லையா? ஒரு குளமும் ஒவ்வொரு அளவு வாட்டர் அமௌண்ட் தான் வச்சுக்கொள்ளும் பாண்ட். ஆனா இப்ப அட மழை பெய்யுது சரியான மாதிரி இதுன்னு சொன்ன உடனே அந்த குளத்துக்குள்ள என்ன செய்ய போகுது? தண்ணி நிறைய போகுது. தண்ணி நல்லா ஃபில் ஆகி இதுக்கு மேல தண்ணி அங்க ஃபில் ஆகிறதுக்கு இடம் இல்லை குளத்துல. அப்ப இப்ப அடமழைன்றது வந்து இப்ப ஷார்ட் பீரியட். இப்ப ஒரு வருஷம் முழுக்க அடமழை பெஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா அது நாங்க வேற மாதிரி யோசிக்கலாம். பட் ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல தான் திஸ் ஃபிளட் ஆக்கர் டியூ டு திஸ் ஹெவி ரெயின். அது என்ன நடக்குது? நல்லா அந்த குளம் எல்லாம் நிறைஞ்சிட்டா இப்ப தண்ணிக்கே ஓடணுமே, வெளியில போகணுமே. நிறைஞ்சிட்டுன்னு சொன்னா வழிய போகுது. தட் இஸ் ஓவர்ஃப்ளோ. இப்படி இருக்கிற எல்லா வாட்டர் ரிசர்வியர்ஸுமே ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிச்சதுன்னு சொன்னா வர்ற டிசாஸ்டர் தான் இந்த flood. விளங்கிட்டுதா? Yes, teacher. Yes, Teacher. yes, teacher. Have you covered with water? So if this water overflow from these reservoirs, the large land area will be covered with water. That is flood. அப்ப இப்படி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும்போது தண்ணி வந்து பெருக்கெடுத்து வெளியில பாஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் இருக்கிற நிலம் எல்லாம் என்ன செய்யும்? தண்ணியில மூழ்க போகுது இல்லையா? அதைத்தான் நாங்க flood பண்ணுவோம். I have shared your picture. See that area is fully covered with water. அதெல்லாம் வந்து லேண்ட் ஏரியா இல்ல. வீட்டு எங்கேயாவது குளத்துக்குள்ள வீடு இருக்குமா? இல்ல. பாருங்க, வீடு எல்லாம் நிலத்துல தான் இருக்க போகுது. ஆனா அது எப்படி தாண்டி இருக்கு பாருங்க தண்ணியில. அதுதான் flood. சரியா? Right. Although flood is a natural disaster, it can cause greater damage. இது வந்து natural disaster, it will cause damage. Yes or no, children? There will be loss of properties, loss of lives, and yeah, spread of infectious diseases. Like this, there will be many problems due to this flood. Okay, right. Flood can occur due to human activities such as reclamation of lands, improper construction activities, and sand mining. அப்ப இந்த flood பிழைகள் மனித நடவடிக்கைகள் சிலதாலேயும் உருவாகும். என்ன? நாங்க நிலத்தை ஒழுங்கா பயன்படுத்த இல்லைண்டா. அது வந்து improper construction, அதாவது கட்டுமான வேலைகளை வந்து முறை இல்லாம செஞ்சா. சாண்ட் மைனிங், நான் உங்களுக்கு ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சாண்ட் மைனிங்ன்றது வந்து மண் அகழ்றது.
ஆறு ரிவர் சைட்ல இருந்து சேண்டை மைன் பண்றேன்னு வைங்களேன். இப்ப ரிவர் சைடு இப்ப ஆற்று நீர் என்ன செய்யும் பிள்ளைகள்? அந்த ஆற்றுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மண்ணை அரிச்சு தான் தண்ணி அடிச்சு கொண்டு போக போகுது. இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்? அந்த பக்கத்துல இருக்கிற மண் எல்லாத்தையும் அகழ்ந்து எடுத்துட்டேன். எடுத்தா நிலத்தை நோக்கி தண்ணி வருமா வராதா? வரும். வரும். இப்படி ஹெவி ரெயின். இப்ப ஹெவி ரெயினா இருக்குது. இப்ப சாண்ட் மைனிங் செஞ்சுக்கிறோம். ஹெவி ரெயினா இருக்கு. அப்ப ரிவர்ல இருந்து தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆக போதா இல்லையா? ஆகும். இதுதான் ஃப்ளட். ஓகே, ரைட். அடுத்தது நாங்க ட்ரவுட் படிக்க போறோம். ட்ரவுட் ரயா வாசிங்க. Drought. Certain area gets less than 75% of expected rainfall at a certain time period. A dry weather condition may occur in that area. The dry period that occurs due to lack of rain can be simply called as drought. Collecting water during the rainy season is an action that can be taken to minimize the effect of a drought. Ancient kings built tanks for this purpose. Today, many people. What teacher? Less than 75% of expected rainfall. Expected ன்னு சொன்ன பிள்ளைகள் எதிர்பார்க்கிற மழை வீழ்ச்சி. இப்ப ஒரு வருஷத்துல இவ்வளவு மழை பெய்யும்னு சொல்லி we can expect. Okay, and if a particular area which doesn't get that expected rainfall at a certain time period, a dry weather condition may occur in that area. அப்ப பாருங்க, நாங்க ஒரு ஏரியால இவ்வளவு மழை பெய்யும் ஒரு வருஷத்துல எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனா அதாவது 75% விட குறைவா, எதிர்பார்த்ததை விட குறைவாக மழை வந்து பெஞ்சுச்சுன்னு சொன்னா அப்ப அங்க என்ன நடக்கும் பிள்ளைகள்? ஒரு ட்ரை வெதர், அதாவது ஒரு ட்ரை வெதர் வந்து அங்க கிரியேட் ஆகுமா இல்லையா? போதிய அளவு மழை இல்ல. we don't have the sufficient rainfall, so this dry weather occurs, right? And the dry period that occurs due to lack of rain can be simply called as drought. So இந்த மழைவீழ்ச்சி குறைவால lack of rain ன்னு சொன்னா the மழைவீழ்ச்சி குறைவால ஏற்படுகின்ற இந்த dry period தான் we name as drought. Zahra, can you understand, Zahra? Pattern of rainfall in these particular zones. Okay, zones இது வந்து இலங்கையை வந்து நாங்க இத்தனை ஜோன்ஸா பிரிப்போம். எதை அடிப்படையா வச்சுன்னு சொன்னா இந்த மழை வீழ்ச்சி அடிப்படையா வச்சுதான் ஜோன்ஸா பிரிக்கிறது. சரியா? வெட் ஜோன், ஈர வலயம், உலர் வலயம், அப்படி பிரிப்பாங்க. சரியா? சரி, அதை வந்து நீங்க ஜியோகிராஃபில படிப்பீங்க. இப்ப அது உங்களுக்கு தேவையில்லை, பட் ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அதாவது எங்க நாட்டை வந்து நாங்க மழை வீழ்ச்சி அடிப்படையா வச்சு இத்தனை ஜோன்ஸா பிரிக்கிறோம். So all of you see that map 11.16. அதுல உங்களுக்கு காட்டி இருக்கிறாங்க ஒரு கலர்ல. they have shown you that zone, so all of you see that. Okay, right. Raya continue பண்ணுங்க. Collecting water during the rainy season is an action that can be taken to minimize the effect of a drought. Ancient kings built tanks for this purpose. Today, many people make water collecting tanks to collect during rainy seasons. Collect water during rainy seasons, right? So collecting water during the Teacher. Okay, to withstand the or else to manage the drought period or else to manage the warm weather condition. So so in ancient times there were many kings. They built tanks for these purposes. So this one you may have learned in history. In ancient times there were many kings. They built many tanks for the purpose of collecting this
water. Why? To withstand or else to manage the drought period, or else to manage the period where there is no rainfall. For example, Parakiramapahu, Tuttakaimano, have you learned? Yeah. 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 அப்ப என்ன சொல்றாங்க அந்த பிள்ளைகள்? பழங்காலத்துல வந்து மன்னர்கள் என்ன செஞ்சாங்களாம், நிறைய பெரிய பெரிய குளங்களை கட்டி வச்சாங்களாம். எதுக்கு? இந்த மழை காலத்துல நீரை சேமிச்சு வைக்கிறதுக்கு. ஏன் அப்படி மழை காலத்துல நாங்க நீரை சேமிச்சு வச்சோம்னு சொன்னால், ட்ரவுட் பீரியட்லயோ இல்லாட்டி மழை இல்லாத சந்தர்ப்பத்திலேயோ நாங்க என்ன செஞ்சு கொள்ளலாம், எங்கட அந்த நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த பழைய காலத்து மன்னர்கள் என்ன செய்தாங்களாம், they have built some tanks. Okay, and today many people make water collecting tanks to collect water during rainy season. இப்ப கூட சில ஏரியால நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்ன பிள்ளைகள், வீடுகளுக்கு முன்னால பெரிய அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு சிமெண்டால கட்டுன ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது குடம் மாதிரி ஒரு அமைப்பு வந்து வீடுகள்ல இருக்கு. சரியா? அதுல அவங்க வந்து ரெயின் வாட்டரை சேவ் பண்றாங்க. சரியா? to avoid this problem. Okay, I'm going to ask a question. In the drought, what are the problems we face due to this drought? Ramsa. Right, fine. So these are the effects caused by drought. Okay. So you all are clear in these disasters. So what's the next disaster and the last disaster? Landslide. Landslide. So we will give this chance to Asma. Teacher. Right. Now can you hear? Yes, teacher.